Very good evening, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology. And today we are going to see mathematics. All right, so quickly we'll revise about the mensuration chapter. So let's see few formulas and after that we'll start doing the problems. Hope you all are ready with your pen, pencil, your notebook, and if required, your textbook also. All right. All right, so let's start. Yes. All right, students. Let's switch on camera. Yes. So here we are going to see the formulas relating to curved surface area, total surface area, and the volume. All right. Yes. So the first one is the cuboid. You can see the figure, the cuboid. So what is the formula for the lateral surface area or the curved surface area? It is 2h into L plus B. All right, and total surface area, it is twice of length into breadth plus breadth into height plus height into length. And the volume is length into breadth into height. So L is length, B is breadth, and H is height. And next is a cube. So the curved surface area of the cube is 4a square. Total surface area is 6a square. Volume is a cube. And the next one is the right prism. All right. So in the right prism, you can see the picture. And the curved surface area of the right prism is the perimeter of the base into height. And the total surface area is a lateral surface area plus twice of area of the end surface. And the volume is area of base into height. And the regular circular cylinder, the curved surface area is a formula is 2 pi RH. All right, and the total surface area is 2 pi R into R plus H. The volume is pi R square H. All right. Oh, yeah, the highlighter is here. Right. So next is the right prism. So you can see the figure of the right prism, which has a slant height L and the height. So the curved surface area is half into perimeter of the base into slant height. So slant height, we usually write it as L. And the total surface area is the lateral surface area plus area of the base. And the volume is 1 by 3 into area of the base into height. And the next is the right circular cone, right? And the curved surface area is pi RL. Total surface area is pi R into L plus R. The volume is 1 by 3 pi R square H. The sphere you can see over here, the curved surface area is 4 pi R square. Total surface area is 4 pi R square. Volume is 4 by 3 pi R cube. And after the sphere, we have the hemisphere. The curved surface area is 2 pi R square. Total surface area is 3 pi R square. Volume is 2 by 3 pi R cube. All right. Now, I hope you all would have noted down or you would have recollected the formulas that is being recollected here. Now let us take a test in mensuration. You can refer your books while answering the questions. 45-second time is given to answer. Type your answers in the chat box. All right. Yes. So the first question is, the total surface area of a solid hemisphere of radius 7 centimeter is dash. All right. So the total surface area of a solid hemisphere of radius 7 centimeter is dash. Quickly, you can do it and tell me. So it is nothing but TSA, isn't it? Yeah. So what is TSA of the solid hemisphere? It is nothing but 3 pi R square. So just now we saw the formula in this. Yeah. So let me quickly.
Yeah, so it is 3 pi r square, right? So here, if you see the answers, they have given the pi. So you don't have to expand the pi value as 22 by 7. So 3 into pi into 7 into 7, right? So 7 threes are 21 into 7. So 7, 147 pi centimeter square. All right. Hope, let's see the answer. Yes, it is. All right. So now let me quickly see how many of you have joined. By the way, Navatej has given me the correct answer. Diksha has given me the correct answer. Good students. Good. All right. Now let's move on to the next question. The number of soaps of size 10 centimeter into 5 centimeter into 2.5 centimeter that can be put in a box of a cuboid of size 20 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter is dash. So is it, sorry, right, is it 20? Is it 16? Is it 10 or is it 5? All right, yes. So since we have already seen the answer, let me just explain it. So here the number is nothing but the volume of cuboid. All right, so it is nothing but the volume of cuboid. So you should find out the volume of the cuboid divided by the volume of the soap. All right, so you can quickly try and then check the answer. Yes, so we already know that it is length into width into height, isn't it? So using that formula, you can find out length into width into height divided by the volume of the soap. That is 20 into 10 into 10. So let me quickly use the check it. Divided by 20 into divided by divided by yes. All right, so we are getting it. So I just now checked. So it is 20 into 10 into 10. This is the volume of the cuboid. So that divided by the volume of the soap. So the volume of the soap is 10 into 5 into 2.5. So if you multiply and divide the numerator and the denominator, the resultant figure would be 16, option 2. All right, yes. Now let's move on to the next question. The surface area of two spheres are in the ratio 1:4. Then ratio of their volume is dash, right? So ratio of the volume. Right. So what is the surface area of the sphere formula? That you should know. It is nothing but 4 pi r square. So the surface area of the sphere is 4 pi r square, right? So what is that we need to find out is the volume, isn't it? So what would be the volume? Volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. All right. So there are two spheres. So you can find out the surface area of the two spheres like 4 pi r1 square
4 pi R2 square. All right. So you will get as R1 is to R2 is 1 is to 4. So you will have R1 is to R2 is 1 is to 2. Now they wanted the ratio of their volumes. So ratio of the volume is 4 by 3. Pi R1 cube is to 4 by 3 pi R2 cube. So 4 by 3 pi. So here you can write it as R1 is 1, the whole cube is 1. R2 is 2, 2 the whole cube is 8. Let's check with the answer. Yes, it is. I hope you can understand the question. The surface area of two spheres, they've given us the ratio as 1 is to 4. So what is the volume for the surface area? It is nothing but 4 pi r square. So since two spheres are given, we are taking r one sphere, I mean the radius for one sphere is r1 and the radius for the other sphere is r2. So the common 4 pi we are cancelling. So we are getting r1 square is to r2 square. This is 1 is to 4. So if I want r1 is to r2, then I have to take the square root of 1 is to 4, which is 1 is to 4, which is 1 is to 2. That's how I have got 1 is to 2. Now the same, I have to find out the volume of the sphere. 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi, 4 by 3 pi I have cancelled. So r1 whole cube is to 8, which is 1 the whole cube, 2 the whole cube. All right. Yes. So let's see quickly how many of you have given the answers. I'm getting yeah. So right. Okay. Fine. Now let's move on to the next question. Right. They've just given us a hint. Right. The total surface area of a cube of side 20 centimeters dash. So what is that they're asking is the total surface area of the cube. Isn't it? Yeah. So what is the total surface area of the cube? It is 6a square. Okay. So what is TSA of the cube? So TSA of a cube is 6a square, isn't it? Right. So what is A? A is the side. So 6 into 20 into 20. All right. So we get 2 2s are 4, 400 into 6. 6 4s are 24. So 2400 centimeter square. So let's check with the answer before I could see how many of you have given the correct answers. Oh my God. Yeah, so it is 2400 square centimeter. So you just have to use only this formula. That is 6a square. All right. Yes. All right. So I have Diksha, Nasbeen, Navatej. Then I have whom I have again Nasbeen, Navatej, Sahasra. Yes, you all have given me the correct answers. Very good. Right. So good students. Good that you all have given me. Manogna has also given me the correct answer. Good. Option 3 is correct. All right. Now let's move on to the next question. Yes. The next question says, number of vertices of a cuboid is dash. Number of vertices of a cuboid. So this is a very purely theory question. So I'm sure many of you must be knowing the answer. So the only thing is you have to quickly recollect and give me the answer. All right, since no calculation is there, let's say it is 8. All right.
See the next question. The curved surface area of right circular cone of height 15 centimeter and base diameter 16 centimeter is dash. So the question is CSA of a right circular cone. Okay. So let's recollect the formula for that. It is pi RL, where L is equal to root of R square plus H square. All right, so you can use this formula. CSA is pi RL. All right, so I'll quickly just write down so that you all can see. CSA is pi RL, where the slant height is root of R square plus H square. All right, yes. So you have the height is 15. Base diameter is 16. So if you divide by 2, you will get the radius, isn't it? So with that, you can find out the L. Then with that, you can find out your curved surface area, which is pi RL. So quickly, 1 more minute I can give you. Students, quickly do it and give me the answer. Okay. See, pi RL, find slant height first from H and R. That's what we have done. Right. See the next question. The lateral surface area of a cuboid. The LSA of a cuboid. What is the formula of the LSA of a cuboid? So LSA of the cuboid is twice of height into L plus W. All right. All right. So twice of height into length plus width. So let me write the formula so that you can quickly do it. Twice of height into length plus width. So length, width, height. So what is this? This is length, width, height. All right. So with that, you can definitely get the answer. Quickly do it and tell me, students. Put your answers in the chat box. Yes. So see here, twice into 10, 2 into height plus what is your L? 15 plus 12. So you get 20 into 27. So you get 20 into 27. So it is 7 2s are 14, 2 2s are 4 plus 1, 5. So it is 540 centimeter. All right. Yes. So I'm sure you would have done it. Okay. Let's move on to the next question. Number of edges of a cuboid is dash. Number of edges of a cuboid is dash.
Quickly give me your answer, students. Yes, so it is 12. All right. Now see the next question. A conical flask is full of water. The flask has base radius r and height h. The water is poured into a cylindrical flask of base radius mr. Find the height of water in the cylindrical flask. All right, so let me tell you the question again. A conical flask is full of water. The flask has base radius r and height h. The water is poured into a cylindrical flask of base radius mr. Find the height of water in the cylindrical flask. Yes. So quickly give me the answer, students. You can just try. Nothing wrong. So your time is running. So 1 minute you can try doing this. Okay, let's see. It is h by 3 meters square. So how do you do this? You should equate the volume of the cylinder and conical flask. Okay, and then if you solve for the height, then you will be getting the height. All right, now let's see how many of you have given the correct answer for this. Option 1. Who is this? Manogna says option 3. Okay, Diksha says option 1. You're right. I have Diksha. Okay. I have Nasbeen, Navatej, Sahasra. All right. Good students. Good that you all are giving me the correct answers. Right. See the next question. R is 7, H is 10 in a code. Then what is L? Then what is L? So R is 7. So what is the formula for L? We already know that it is root of R square plus H square, isn't it? So what is R? 7 square plus 10 square. So 49 plus 100. So it is 149. So 149 will not give you so let me check. It is 12.2. That's the answer that you're getting. Root of 149 is 12.2. So let's check whether you're getting this. Yes, we are. Good students. Now let's check how many of you have given me the correct answer. So I have Manogna, I have Diksha, Nasbeen, Navatej. All right, good. But everybody must try. Yes, Diksha, you're right. All right, so but everybody must try. And let's move on to the next question. Yeah, the area of 4 walls of a room 12 meter, 8 meter into 5 meter is dash. So area of the 4 walls of a room 12 meter, 8 meter and 5 meter is dash. So quickly you can try this sum.
the area of the four walls of a room, 12 meter, 8 meter, 5 meter is dash. Try doing it and try to get the answer, students. Your time is running. Let's see the answer. It is 200 square meters. So here we are finding out the lateral surface area. So what is the formula? Twice of H into L plus B. Okay. Right. Now see the next question. The volume of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of edge 4.2 centimeter is dash. Four options are given, but see the question. The volume of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of edge 4.2 centimeter is dash. 19.4 centimeter cube, 74.6 centimeter cube, 9.7 centimeter cube, or is it 8.4 centimeter cube? You can quickly work it out and put your answers. All right. See the answer? It is 19.4 centimeter cube. So here the height is 4.2. You have to find out the radius. All right. So R is 2.1. How do you find out the radius? By 2. H by 2 will give you the radius. All right. Now, the total surface area of a cube is 96 centimeters square. Then what is the side? All right. See your question. The total surface area of a cube is 96 centimeters square. Then its side is dash. 2 centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter, and 4 centimeter. Two centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter, and 4 centimeter. So quickly you can answer this. With the next one more question, we'll wind up for today's class. So we'll have biology after this. Yes, now let's see, the answer is 4 centimeter. The TSA of a cube is 6a square. So that is 96 means then you can find out the side, that is A. All right, so 6a square is 96, a square is 96 by 6. So A will be square root of 16. All right, now see the next question. The ratio of volume of a cone and cylinder of equal diameter and height is dash. The ratio of volume of a cone and cylinder of equal diameter and height is dash. Yeah, so you can quickly work out the volume of a cone. 1 by 3 pi r square h. All right, so with this, you can find out the ratio of a cone and the cylinder. So still 30 minutes you can take and give the answer, students.
Yes, it is 1:3. All right. Yes. So good that many of you have given me the correct answers. But students who were present, yes, they did give me the answers correctly. All right. Good, Diksha. All right. So with this, we close for the mathematics session. Next, you will have your biology session. And before that, do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. And you can always refer about our classes to your friends, to your teachers, to your relatives and neighbors, so that they can also subscribe and get benefited by this. And you have to reach to us. You can always reach out to us by our WhatsApp number 733-728-5228. I repeat 733-728-5228. Thanks for watching, students. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, students. How are you all? Seema, Sahasra, Nazim, Navtej, Manogna, Deeksha. Right. So late చేయకుండా ఏంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ కొన్ని బిట్స్ మిగిలిపోయాయి కదా. సో దీస్ బిట్స్ వి విల్ రివైజ్ టుడే. అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ టైం ఉంటే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. So here, aorta which supplies oxygenated blood to the body parts arise from right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Aorta which supplies oxygenated blood to the body parts arise from. So active గా ఆన్సర్ చేయాలందరూ. దీక్ష, you are giving answer. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అర్థమైంది అందరికి. సో మనకి లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అయోటా ఉంది కదా, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బాడీ పార్ట్స్ కి అందిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి. మీకు హార్ట్ డయాగ్రామ్ కళ్ళకు కనిపించాలి. ఓకే. సో దట్ ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో ప్యూరిఫై అయిన బ్లడ్ పల్మనరీ వీన్స్ ద్వారా వచ్చిన తర్వాత ఎస్ ఇట్ రీచ్ టు ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో అక్కడ నుంచి అయోటాకి పాస్ అవుతుంది, త్రో దట్ బాడీ పార్ట్స్ కి రీచ్ అవుతుంది. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెరీ గుడ్ దీక్ష, కరెక్ట్ ఆన్సర్ నానా. And Navatej also very good, correct answer. And here pulmonary vein that carries oxygenated blood open into. Question జాగ్రత్తగా వినాలి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. Pulmonary vein that carries oxygenated blood. Pulmonary vein ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాన్న? లంగ్స్ నుంచి వస్తుంది. సో విచ్ క్యారీస్ ప్యూర్ బ్లడ్ ని తీసుకొస్తుంది ప్యూరిఫై చేసి కదా. సో ఆ బ్లడ్ ఎలా ఎక్కడికి ఓపెన్ అవుతుంది? రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. దీక్ష, గివ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? What is the correct answer? It is nothing but the left atrium. It reached to the left atrium, purify అయిన బ్లడ్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ atrium నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి పాస్ అవుతుంది. ఎస్ అన్న, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ atrium రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. మనకి హార్ట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే పల్మనరీ వెయిన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి, చూడండి. సో దట్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి ప్యూరిఫై అయిన బ్లడ్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇందాక వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? అయోటాకి బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని అడిగారు. ఆల్ రైట్, అర్థమైంది కదా. సో మనకి అయోటాకి పంపించేది ఎవరు? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే. సో ఫస్ట్ రిసీవ్ చేసుకునేది ఎవరు? లంగ్స్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఎస్ అన్న, అర్థమైంది కదమ్మా అందరికి.
వెరీ గుడ్ దీక్ష. సహస్ర వెరీ గుడ్ నాన్న. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఓపెన్ ఇంటూ. సో మనకి డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే, డయాగ్రామ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హార్ట్ అనుకుంటే మనకి అప్ అండ్ డౌన్ ఏంటి, పైన కింద బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి. సుపీరియర్ వీనా కేవా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా, ఇవి రెండు ఎక్కడికి ఓపెన్ అవుతాయి? రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. దిస్ ఈస్ వాట్ ద superior vena cava. This is a inferior vena cava. సో ఆన్సర్ చెయ్యండి ఫాస్ట్ గా. దీక్ష వెరీ గుడ్ నానా, యాక్టివ్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నావు. అండ్ రిమైనింగ్ అందరూ కూడా ఆన్సర్ చేయాలి. రాహుల్, లెఫ్ట్ ఏట్రియమా రాహుల్? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రైట్ ఏట్రియం ఓన్లీ. రెండు కూడా రైట్ ఏట్రియం లోకి ఓపెన్ అవుతాయి. అర్థమైంది అందరికి? ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the oxygenated blood to heart from lungs is supplied by pulmonary artery, pulmonary vein, coronary vein, superior vena cava. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? రాహుల్, హర్షిత అందరు ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. ట్రై యువర్ లెవెల్ బెస్ట్ అమ్మా. సో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు హార్ట్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ ఈజ్ సప్లైడ్ బై. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఏంటి, హార్ట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు హార్ట్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ నుంచి వచ్చే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏది సప్లై చేస్తుందంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పల్మనరీ వీన్. లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి పంపిస్తుంది ఫస్ట్, తర్వాత లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి, లైక్ దట్. ఆఫ్టర్ దట్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే. హియర్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఈస్ the largest artery is the aorta, pulmonary artery, coronary artery, renal artery. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. మనం టైం ఉంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకుందాం. గివ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫాస్ట్. మనోజ్ఞ, సహస్ర, సీమ, నవతేజ్ అందరూ ఆన్సర్ చేయాలి ఫాస్ట్ గా. వాట్ ఈస్ దిస్ లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఏమనుకున్నాము? దిస్ ఈస్ వాట్ అయోటా విచ్ సప్లైస్ ప్యూర్ బ్లడ్ టు ద ఆల్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే. నవతేష్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాం ఆన్సర్, యాక్టివ్ గా చెప్పాలి నాన్న. వి విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్ అండ్ టైమ్ ఈస్ దేర్. విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆల్సో.
So number of blood vessels attached to the heart, Nana. Number of blood vessels attached to the heart. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసే క్వశ్చన్. నెంబర్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4, 6, 7, 5. దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. రాహుల్, సహస్ర చెప్పారు. థింక్ చేయండి, బాగా థింక్ చేయండి. ఏమేమి ఉంటాయి ఫస్ట్ మనకి బ్లడ్ వెజల్స్ లో హార్ట్ కి ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. రైట్ పల్మనరీ వెయిన్, లెఫ్ట్ పల్మనరీ వెయిన్. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్ పల్మనరీ వెయిన్స్, లెఫ్ట్ పల్మనరీ వెయిన్స్, అయోటా, సుపీరియర్ వీనా కావా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా, సుపీరియర్ వీనా కావా, అయోటా, అండ్ రైట్ పల్మనరీ వెయిన్. సో 2 అటాచ్ అయ్యే ఉంటాయి. ఇవి 2 అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. లెఫ్ట్ పల్మనరీ వెయిన్స్ కూడా 2 అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి కదా. సో దీస్ ఆర్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? ఎస్, ఎస్ సహస్ర, వెరీ గుడ్. దీక్ష, వెరీ గుడ్ నాన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ద సైంటిస్ట్ హూ నోటీస్డ్ వాల్స్ ఇన్ ద లెగ్ వెయిన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఈజ్. ఏ సైంటిస్ట్ నోటీస్ చేశారు లెగ్ వెయిన్స్ లో వాల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి? జిరోలామో ఫ్యాబ్రిసి, విలియం హార్వే, మాల్ఫీజీ, ఆండ్రిస్ వెజ్జాలియస్. ఎవరు చెప్పారు నాన్న? నవతేజ్ ఆప్షన్ 2 చెప్పాడు. ఆన్సర్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. దీక్ష. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ దట్ జిరాలమో ఫ్యాబ్రిసి. విలియం హార్వే కాదు. ఓకే, విలియం హార్వే అనుకుంటున్నారు అందరు కూడా. ఫస్ట్ నోటీస్ చేసింది ఎవరు అంటే జిరాలమో ఫ్యాబ్రిసి. సో 1 వే వాల్స్ అని చెక్ చేశారనమాట, బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, తర్వాత విలియం హార్వే చెప్పాడు దాని గురించి డీటెయిల్ గా. సో who noticed by dissecting dead bodies of human beings that the walls in blood vessels are one-way walls? ఎవరు ఎవరు చెప్పారు? is nothing but a విలియం హార్వే. జిరాలమో ఫెబ్రిసి ఏం చేశాడు? స్టడీ చేశాడు వీన్స్, లెగ్ లో వీన్స్ ని స్టడీ చేశాడు. ఓకే, అండ్ బై డిసెక్టింగ్ డెడ్ బాడీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, డిసెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాల్స్ ఇన్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ 1 వే వాల్స్ అని చెప్పింది ఎవరు?
ఇస్ నథింగ్ బట్ విలియం హార్వీ. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకుంటే పిక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి నాన్న వీళ్ళవి సైంటిస్ట్వి. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. So next question, the blood cells that can squeeze out of the capillary wall are. So ఏ బ్లడ్ సెల్స్ ఈజీగా స్క్వీజ్ అవుట్ అవుతాయి క్యాపిలరీ వాల్ నుంచి? రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్, ఆల్ ద ఎబో. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. రెడ్ బ్లడ్ సెల్సా, ఆల్ ద ఎబోనా? దీక్ష, గివ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న ఫాస్ట్. విచ్ బ్లడ్ సెల్స్ కెన్ ఈజీలీ స్క్వీజ్ అవుట్? ఈజీగా స్క్వీజ్ అవుట్ అంటే తొందరగా క్యాపిలరీ వాల్ నుంచి ఈజీగా పాస్ అవుతాయి అన్నమాట. విచ్ బ్లడ్ సెల్స్? దే ఆర్ నథింగ్ బట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, నాట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ నానా. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఈజీగా పాస్ అవుతాయి. ఓకే, సో దే విల్ ఫైట్ ఫర్ ఏంటి డిసీజ్ వస్తే ఫైట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇమ్యూనిటీకి. అండ్ ఇఫ్ వి కీప్ ద పాటెడ్ ప్లాంట్స్ అండర్ ద ఫ్యాన్ ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజెస్. మనం పాటెడ్ ప్లాంట్ ఫ్యాన్ కింద పెడితే మనకి ఏ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఇఫ్ వి చెక్ ట్రాన్స్పిరేషన్, అబ్జర్ప్షన్, న్యూట్రిషన్, ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, అర్థమైంది అందరికి క్వశ్చన్? ఫ్యాన్ కింద అంటే అండర్ ద ఫ్యాన్ ఏంటి మనకి ప్లాంట్ పెడతాము. విచ్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్? ట్రాన్స్పిరేషన్, అబ్జర్ప్షన్, న్యూట్రిషన్, ఫోటోసింథసిస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా, ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, మర్చిపోయారంతా కూడా అందరూ, అర్థమవుతుంది. వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ కదా బిఫోర్, మనం అంతా నేర్చుకున్నాము. ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఫ్యాన్ ఉంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి స్టొమాటా నుంచి ఎక్కువగా అంటే వాటర్ వేపర్ లాగా ట్రాన్స్పిరేట్ అవుతా ఉంటాయి. ఈవెన్ తో మనం ఇప్పుడు క్లాత్స్ కూడా డ్రై అవుతాయి కదా, లైక్ దట్. సో లీవ్స్ నుంచి ఈజీగా వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఫ్రమ్ దీస్ పార్ట్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫ్రమ్ దీస్ పార్ట్స్ ద బ్లడ్ ఈస్ పంప్డ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఫ్రమ్ దీస్ పార్ట్స్ ద బ్లడ్ ఈస్ పంప్డ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అర్థమైంది కదా అందరికి? వెంట్రికల్స్, ఆట్రియా, లంగ్స్, కిడ్నీస్. కన్ఫ్యూజ్ ఉందా క్వశ్చన్? ఆన్సర్ చెయ్యండి ఫస్ట్ మీరైతే. సో ఏ పార్ట్ నుంచి ప్యూర్ బ్లడ్ వస్తుంది? ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? నవతేజ్, ఏట్రియానా? ఏట్రియా అంటే నథింగ్ బట్ ఆరికల్స్ అంటున్నావు. ఫస్ట్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ పోయేది ఏట్రియాకి కదా. కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారో చూస్తాను. వెరీ గుడ్ నవతేజ్, వెరీ గుడ్ నాన్న, కరెక్ట్ ఆన్సర్. కీప్ ఇట్ అప్. సహస్ర లంగ్స్ చెప్పింది. సో లంగ్స్ నుంచి ప్యూర్ బ్లడ్ వస్తుంది, కాకపోతే ఏ పార్ట్ నుంచి ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ కి పంపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెంట్రికల్స్. ఓకే, ఇక్కడ అయోటా ఇవ్వలేదు. అయోటా ఇస్తే అది ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. అయోటాకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్లడ్? వెంట్రికల్స్ ద్వారా వస్తుంది. వెంట్రికల్స్ కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పల్మనరీ వీన్స్ అందిస్తాయి కాబట్టి లంగ్స్ నుంచి. ఎస్ ఆర్ నో? So now next question, in BP blood pressure 120/80 the numerator indicates ఏంటి నానా? The numerator indicates ఏంటి? Systolic pressure, diastolic pressure, both 1 and 2, coronary pressure.
సో ఇన్ బీపీ మనం నార్మల్ గా బీపీ చెక్ చేసుకుంటాం కదా 120/80 ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ బీపీ అని చెప్పుకుంటాము. సో ఫస్ట్ వెంట్రికల్స్ కి బ్లడ్ ఫిల్ అయినప్పుడు మనకి లబ్ సౌండ్ రావడము. సో అది మనం రీడింగ్ తీసుకుంటే సిస్టోలిక్ ప్రెజర్ అని అంటాము. అండ్ డయాస్టోలిక్ ప్రెజర్ మళ్ళీ బయటికి వచ్చినప్పుడు వెంట్రికల్స్ నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వన్ మోర్ సౌండ్ డబ్ సౌండ్ వస్తుంది. డయాస్టోలిక్ ప్రెజర్ అని చెప్పుకుంటాము. సో హియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ correct answer is that systolic and diastolic pressure. Systolic pressure will be 120 and diastolic pressure will be 80. So both 1 and 2 is the correct answer. అర్థమైందా అందరికి? And next question, hypertension is due to అంటే ఎక్కువగా టెన్షన్ పడడం, కాన్స్టాంట్ స్ట్రెయిన్ అండ్ స్ట్రెస్, improper functioning of kidneys, smoking and alcohol consumption, all the above. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి నాన్న? ఎవరు ఆన్సర్ చేశారు? నవతేజ్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది హైపర్ టెన్షన్ రావడానికి కారణం ఏంటి. స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్ అవ్వడము, అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఆల్సో, స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్ ద ఎబో అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ వాల్వ్స్? దేనికి వాల్వ్స్ ఉండవు? హార్ట్, వీన్స్, ఆర్టరీస్, క్యాపిటరీస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. Give your correct answer, students, fast. యాక్చువల్ గా రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఇందులో. సో చూద్దాం ఎవరు కరెక్ట్ చేస్తారు ఆన్సర్. ఆప్షన్ 2 ఎవరు చెప్పారు? ఆప్షన్ 2 నవతేజ్ చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? వాల్స్ ఉంటాయి అని అడగట్లేదు నాన్న, వాల్స్ దేంట్లో ఉండవని అడుగుతున్నారు. ఓకే, వీన్స్ లో, హార్ట్ లో ఉంటాయి, వాల్స్ ఉంటాయి, బ్యాక్ లో కాకుండా. ఆర్టరీస్ లో ఉండవు, అండ్ ఆల్సో క్యాపిలరీస్ లో కూడా ఉండవు. క్యాపిలరీస్ ఇంకా నారోగా ఉంటాయి కాబట్టి, సో దే ఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. మనకి బోత్ 2 ఆప్షన్స్ వచ్చి 1 and 2 అలాగా ఇచ్చినా కూడా మనకి బోత్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, అండ్ విచ్ బ్లడ్ వెజిల్ డస్ నాట్ క్యారీ ఎనీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? ఏ బ్లడ్ వెజిల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పంప్ చేయదు, అంటే క్యారీ చేయదు? అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ ని క్యారీ చేస్తుందని కదా అర్థము. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్యూర్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది. సుపీరియర్ వీన క్యావా, ఇన్ఫీరియర్ వీన క్యావా, పల్మనరీ ఆర్టరీ, పల్మనరీ వీన్. ఆప్షన్స్ చాలా బాగున్నాయి, ఆన్సర్ చేయాలి ఫాస్ట్ గా. సో డస్ నాట్ క్యారీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని క్యారీ చేయట్లేదు, ఆక్సిజన్ ని క్యారీ చేస్తుంది. ఈజ్ నథింగ్ బట్ పల్మనరీ వీన్. అండర్స్టూడ్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, in which of the following group heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? Amphibians, reptiles, species, all the above. సో హార్ట్ నుంచి ఏంటి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి పంపించదు. ఏ అనిమల్? విచ్ ఆర్గానిజం? ఆంఫిబియన్స్, రెప్టైల్స్, పీసెస్, ఆల్ ది ఎబోనా. సో చిన్న క్లూ ఏంటంటే, సో ఆ యానిమల్ కి గిల్స్ ప్యూరిఫై చేస్తాయి కాబట్టి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది గిల్స్ నుంచి ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లూ ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ.
సో ఆన్సర్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఇప్పుడు. అండ్ 2 chambered హార్ట్ ఆల్సో, 2 chambered హార్ట్ ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా, టైం అవుతుంది, లేట్ చేయొద్దు. ఫిషెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిషెస్. ఓకే, ఆంఫిబియన్స్ అంటే మీకు తెలుసు, బోత్ వాటర్ లో ఉంటాయి, ల్యాండ్ పైన ఉంటాయి. రెప్టైల్స్ అంటే ప్రాకే వాటిని, లైక్ స్నేక్స్ కావచ్చు, లైక్ ఏమంటారు, పాకే వాటిని ఏంటి, లీజర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అలాగా రెప్టైల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. లెగ్స్ ఉన్నా కూడా ప్రాకుతాయి కదా భూమి పైన, వాటిని. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిషెస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఫిషెస్ కి గిల్స్ ప్యూరిఫై చేస్తాయి కాబట్టి బ్లడ్ వచ్చేసి ప్యూరిఫై అయిన బ్లడ్ గిల్స్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దీస్ ప్రివెంట్ బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇంటూ ద వెంట్రికల్స్. Interauricular septa, valves, atrioventricular septa, all the above. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. What is the correct answer? It is nothing but the valves. బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ని ప్రివెంట్ చేసేది ఏంటి? వాల్వ్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న మనకి హార్ట్ లో. దీస్ ప్రివెంట్ బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇంటూ ద వెంట్రికల్స్. ఓకే, next question, muscles that help in pushing the lymph flowing in lymphatic vessels and blood flowing in veins towards the heart are. ఏ మజిల్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి లింఫ్ ని లింఫాటిక్ వెజిల్స్ కి ఫ్లో చేయడానికి అండ్ బ్లడ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ వీన్స్ టువర్డ్స్ ద హార్ట్, బ్లడ్ ని హార్ట్ కి పంపించడానికి? స్కెల్టన్ మజిల్స్, కార్డియాక్ మజిల్స్, స్మూత్ మజిల్స్, ఆల్ ద అబౌవ్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నానా? Correct answer, it is nothing but skeletal muscles. Okay, and walls that allow blood to flow in one direction are present in present in where nana? Is nothing but both the lymphatic vessels లో ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో veins లో కూడా ఉంటుంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, both the lymphatic vessels and veins. The instrument used to measure the blood pressure. బీపీని మనం చెక్ చేసుకోవడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాము? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పిగ్నోమానోమీటర్. బీపీ మిషన్ అని చెప్పుకుంటాం కదా, స్పిగ్నోమానోమీటర్ అని అంటాం. సో ద పల్స్ రేట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఓవర్ 10 years అండ్ అడల్ట్ ఇంక్లూడింగ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎంత నానా? 60 to 100 ఉంటుంది పల్స్ రేట్. అండ్ డిలేడ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్. విచ్ విటమిన్? డిలేడ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ లేట్ గా అవ్వడం దేని వల్ల అంటే డెఫిషియన్సీ కే విటమిన్ తక్కువగా ఉంటే అవుతుంది. ఓకే, అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ టు ప్రివెంట్ క్లాటింగ్ బ్లడ్? ఏది యూజ్ చేస్తాము? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెపారిన్, యాంటీ కాగులెంట్ అని చెప్పుకుంటాం కదా, బ్లడ్ క్లాట్ కాకుండా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ డివైడ్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ వెంట్రికల్స్ ని డివైడ్ చేసే దాన్ని ఎంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అని అంటాము. సో టైం అయిపోయింది కాబట్టి, సో ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ డన్ నానా. ఓకే, ద సెప్టమ్ దట్ డివైడ్స్ ద atrium అండ్ వెంట్రికల్స్ కెన్ బి నేమ్డ్ యాజ్. సో ఇక్కడ ఏంటి, atrium ని వెంట్రికల్ ని డివైడ్ చేసేది సెప్టమ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆట్రియో వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అని చెప్పాలి. ఓకే, సో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ టుడే క్లాస్. సో టుమారో
వేరే టాపిక్ చెప్తున్నాను. సో బి actively join for the tomorrow class also. Be active. And good evening, students. Once again, good night. Have a nice day. Regular గా జాయిన్ అవ్వండి, అర్థమవుతాయి క్లాసెస్. ఓకే, ఓవర్ టు యూ మ్యామ్. Yes, ma'am. Ma'am, can I end the class? Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Thank you.